9 వోల్ట్స్ బ్యాటరీతో పవర్ బ్యాంక్ ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఎమర్జెన్సీ టైంలో మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ 9 వోల్ట్స్ నుంచి 5 వోల్ట్స్ కన్వర్ట్ చేసేకి యూజ్ చేస్తాం. 9 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ కనెక్టర్, మొబైల్ ఛార్జర్ పోర్ట్, రెడ్ పాజిటివ్, వైట్ నెగిటివ్, మిడిల్ పిన్, గ్రౌండ్ పిన్, ఛార్జర్ పోర్ట్ నెగిటివ్ వైర్, బ్యాటరీ నెగిటివ్ వైర్ రెండు కలిపి మిడిల్ పిన్కి ఇస్తాం. లెఫ్ట్ పిన్ ఇన్పుట్ పిన్, 9 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ పాజిటివ్ ఇస్తాం. రైట్ పిన్ అవుట్పుట్ పిన్, ఛార్జర్ పోర్ట్ పాజిటివ్ వైర్ ఇస్తాం. నైన్ వోల్ట్స్ బ్యాటరీతో 20 to 30% వరకు మాత్రమే ఛార్జింగ్ అవుతుంది. నా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ఒరిజినల్ పవర్ బ్యాంక్ ఎలా తయారు చేస్తారో చూపిస్తాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్.